Music played a vital role in the cultural, religious, and social life of ancient Rome, weaving through both public ceremony and private leisure. Although few notated examples survive, the accounts of Roman writers, depictions in art, and archaeological discoveries allow us to reconstruct the significance of sound in Roman society. Romans inherited much of their musical tradition from earlier cultures, particularly the Greeks and Etruscans, whose instruments, theories, and practices shaped the Roman soundscape. Yet over time, Roman music developed its own identity, reflecting the empire's diversity and adaptability. Instruments were central to Roman musical expression. Wind instruments such as the tibia, a type of double pipe, the cornu and tuba, long, curved and straight trumpets, were common in military and civic contexts, where their powerful tones carried across forums and battlefields. String instruments like the lyre and cithara were used in more refined settings, while percussion, drums, cymbals, and rattles often accompanied religious rituals and festivals. Music accompanied theatrical performances, gladiatorial games, banquets, and religious ceremonies, underscoring its ubiquity in daily life. Roman attitudes toward music were complex. Philosophers often debated its moral influence, with some praising its ability to inspire discipline and order, while others warned against its potential to corrupt. Despite these debates, music remained indispensable, reinforcing hierarchy, spectacle, and cultural identity across the vast empire. Though the actual melodies are lost, the legacy of Roman music endures in the ways it blended influences from conquered territories and passed them on to later European traditions. By studying instruments, texts, and surviving artworks, we can glimpse a world where music was not merely entertainment but a force shaping ritual, politics, and the rhythm of everyday life in ancient Rome. Музыкальная культура Древнего Рима развивалась под влиянием эллинистической культуры. Древнеримская музыка в виде нотных памятников не сохранилась. Суждения о ней основаны на многочисленных косвенных свидетельствах, артефактах литературы и изобразительного искусства. Эпитафия Сейкилоса – самая старая в мире из сохранившихся законченных музыкальных композиций. Мелодия датируется первым или вторыми веками нашей эры. Песня, мелодия которой записана наряду с ее лирикой в древнегреческой музыкальной нотации, была найдена выгравированной на камне недалеко от Эфеса. Надпись состоит из букв и знаков, обозначающих мелодию песни. Когда живешь, будь счастлив, не печалься ни о чем. Жизнь коротка, а время слишком быстротечно. В Римской империи получили распространение греческие музыкальные инструменты. Наиболее знаменитыми инструментами были кифара и тибия. В знатных семьях пению и игре на кифаре обучали детей. Профессия учителя музыки и танцев была почетна и популярна. Кифара имела плоский тяжелый деревянный корпус с прямыми или фигурными очертаниями. К корпусу крепились струны. В классической кифаре 6-5 веков до нашей эры было 7 струн. Позднее в экспериментальных инструментах их количество увеличилось до 11-12. От слова кифара в новоевропейских языках произошли названия популярных музыкальных инструментов – гитерн, цитра и гитара. Наряду с кифарой авлас был самым распространенным инструментом в античном мире. Игра на авласе применялась у римлян в античной трагедии в культе Диониса, для развлечения во время пира аристократии и в бродячих ансамблях министрелей. В Древнем Риме авлас назывался тибия. Наряду с одинарным широкое распространение имели двойные авласы с трубками одинаковой или разной длины. Разнообразные ударные инструменты, известные еще грекам, применялись в обрядах и были популярны у уличных музыкантов. В Римской империи знали соотношение двух музыкальных звуков по высоте. Впервые музыкальный интервал описывали греческие музыкальные теоретики. До сих пор сохранились римские названия музыкальных интервалов. При
прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Эти названия римляне использовали для женских имен и названий месяцев. Своим дочерям римляне давали имя рода. Если было две дочери, к их именам прибавлялись младшие и старшие. Если было 3 и более дочерей, к именам добавляли номера – прима, секунда, терция и так далее. Месяца сентябрь и октябрь названы как 7 и 8 месяцы. В первом календаре Древнего Рима, Ромуле, год начинался с марта месяца. В Римской империи было всеобщее увлечение музыкой. Большим успехом пользовались концерты греческой классической музыки и выступления виртуозов, которые играли на органе. Многие из этих виртуозов были любимцами императоров. Широкое распространение также получил водяной орган гидравлос. Водяной орган был очень популярен в Римской империи. Он входил в состав музыкальных инструментальных ансамблей, сопровождавших гладиаторские бои. Кроме того, его использовали в театре на общественных праздниках, в процессиях и цирковых представлениях, на пиршествах и свадьбах знатных людей. Гидравлос сопровождал церемонию присяги при вступлении на государственную должность. Орган был любимым инструментом императора Нерона. Когда в 395 году Римская империя была разделена на восточную и западную, восточная часть империи создала самобытную церковную музыкальную культуру, неразрывно связанную с христианством. Ежедневные церковные богослужения были обязательны в жизни каждого византийца, и музыке отводилась в них важная роль. До возникновения в Византии нотного письма в конце IX века песнопения передавались в устной традиции. Затем стали записываться в певческих богослужебных книгах особыми знаками – невмами. В отличие от пятилинейной нотации, невма не указывает точных высот и длительности звуков. Она предназначена для того, чтобы напомнить певчему об уже известной ему мелодии. Невмы тесно связаны с распеваемым текстом. Специальные невмы и дополнительные символы, в том числе буквы латинского алфавита на базовых невмах, могут содержать указания на те или иные особенности исполнения. Существовали невмы, которые указывали певчему способ грамотного неискаженного произношения латинского текста. Все эти тонкие особенности были утрачены с установлением линейной нотации. В византийской музыке существовала система из 8 гласов, каждый из которых имел характерные опорные звуки и диапазон. Вместе они образовывали музыкальную систему, которая получила название осьмогласие. Помимо церковной, существовала народная музыка, которая являлась частью традиций, обрядов и праздников.
Music in ancient Rome was deeply embedded in the rhythms of everyday life, permeating religious rituals, civic ceremonies, private entertainment, and even military campaigns. While the Romans left behind very little in the way of musical notation, archaeological finds, artistic depictions, and written accounts provide insight into how music functioned and what it may have sounded like. It was not an isolated art form but an essential cultural practice that reinforced identity, tradition, and power. The Romans inherited much of their musical culture from the Etruscans and Greeks. Greek influence, in particular, was profound, shaping Roman instruments, musical theory, and performance traditions. Yet Roman music was distinct in its practicality. It was less concerned with abstract theory than with social function. Music was present at festivals, banquets, and theatrical performances, and it was a critical feature of public spectacles, such as gladiatorial contests and triumphal processions. A wide variety of instruments created the Roman soundscape. Wind instruments were particularly prominent. The tibia, or double pipe, resembled the Greek aulos and produced a reedy, penetrating sound often heard in theatre and religious rites. Brass instruments like the cornu, tuba, and buccina were essential in the military, where their bold tones signaled commands and boosted morale. String instruments, including the lyre, cithara, and harp, were popular in domestic and elite settings, associated with refinement and intellectual pursuits. Percussion instruments, such as drums, tambourines, cymbals, and rattles, were common in both sacred and secular contexts, often adding rhythm and energy to group performances. Music's role in religion was especially significant. Priests and worshippers used music to accompany sacrifices, processions, and prayers. Certain instruments were closely tied to specific cults, for example, the cymbals and tambourines used in the ecstatic rituals of Cybele. Music created an atmosphere of reverence, ecstasy, or solemnity depending on the context, reinforcing the emotional connection between worshippers and their gods. Entertainment also depended heavily on music. Theatrical productions, both comedies and tragedies, were underscored by instrumental accompaniment. At banquets, musicians performed to please guests, while professional entertainers, dancers, singers, and instrumentalists provided spectacle. In the arena, music heightened the drama of gladiatorial contests and wild animal hunts, with trumpets and horns signaling key moments. Philosophers and moralists often debated the value of music. Some admired its ability to inspire courage, discipline, and unity, particularly in military or religious settings. Others worried that indulgence in music could lead to moral weakness or excessive luxury, especially when influenced by the sensual styles of the East. These debates reflect broader Roman anxieties about maintaining discipline in a cosmopolitan empire. Although the exact melodies and harmonies of Roman music are lost, its influence lived on. Through its adoption and adaptation of Greek traditions, and its transmission of instruments and practices across the empire, Roman music laid groundwork for medieval and later European musical culture. In essence, ancient Roman music was not just sound, it was an instrument of ceremony, power, and identity. It reflected Rome's ability to absorb diverse influences and transform them into something uniquely its own, leaving behind a cultural legacy that still resonates today.
Ancient Roman music, though largely lost to time in sound, remains a vivid part of our understanding of Roman culture through its instruments, texts, and depictions in art. It was never a separate or isolated practice but a thread that ran through all aspects of life, from the solemnity of religious rites to the excitement of gladiatorial games, from the intimacy of domestic gatherings to the grandeur of imperial triumphs. Music was both practical and symbolic, a way to command armies, entertain crowds, honor the gods, and display refinement. The Romans' ability to absorb influences from Greece, Etruria, and the wider Mediterranean world gave their music a cosmopolitan character. Yet they adapted these traditions to their own needs, using sound as a tool of order, spectacle, and community. The debates of philosophers about its moral value show how seriously it was regarded, not merely as entertainment but as a force capable of shaping behavior and society. Although we cannot hear Roman music as it once was performed, its legacy endures in the traditions it helped transmit across Europe. By studying it, we are reminded that music has always been a universal language, an enduring bridge between ritual, identity, and human expression.